También tengo que contar... es que también podemos quizás hacer algunas mejores, ¿eh? El tema es que nos estamos encontrando uno que trabaje de eso, loco. Bien, sigamos. Con estas aceitunas. Buenas tardes. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp. Estoy hablando con un fantasma esto. ¿Todo correcto? Keira, Keira. what are you doing? Geralt. You gave me quite a start. But now the mage says bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? Es que tenés, ¿para qué quieres una lámpara mágica? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Interesante. Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. No. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion. To delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Ok. Who'd he want to use it on? He didn't say. Bien. Mentioned you wanted something from me. I did. Correcto. And still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. No, la verdad que no. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Sarah, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. ¿Por qué no? ¿Por qué quieres terminar con la maldición? ¿Se ordenó matar a los campesinos? Why are you so intent on this? I'm not. The local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Uh-huh. See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. Tiene sentido. What others think. Your image. That's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. Bien. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Well, I never met him, but he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what Okay. a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been poisoned. Ok. Te ayudaré. Vamos. Alright, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Ok. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Dale. No veo por qué no, me la llevo. Lámpara mágica. ¿Cómo funciona la lámpara mágica? ¿Por qué no vienes conmigo? Can't you just come with me? A ver, sería más I sencillo. tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's Okay. magic was so strong. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most.
Ok. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. Ok. Perfecto. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I El Gerardo, que have to picante. do Loco. something, magical? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Ok. Figured as much. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Roto, ¿no? Un teléfono. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Rotingo. Jamás oí hablar de eso. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. Ok. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest. Interesante. ¿Dónde sacaste el Xenobot? So where'd you get the Xenovox? ¿Dónde sacaste este Found it in the Samsung? mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. Bien, vámonos. Me voy a la isla. I need to know anything else before I go? No, that is all. Perfecto. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Phi Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Geralt. Thank you. De nada, crack. Vámonos. Objeto de misión. Has obtenido un nuevo objeto de misión. Para equiparlo, coloca la rueda apropiada en el panel de inventario y después presiona en el menú rápido. Puedes usarlo presionando, manteniendo RP. Perfecto, vámonos. Bien, entonces ahora podemos agarrar y equiparnos esto de acá, ¿no? La lámpara mágica, que es el objeto de misión. Bien, tenemos la misión ya dada, seguramente. A ver qué dificultad es. Es otra cosa ya. Misión secundaria. Una torre llena de ratones. Usa la marcación de Keira para llegar a la isla del Palangre. Nivel 6 de dificultad. Muy bien, vamos para allá. Acá nomás. Acá, ¿qué es? Ah, esta es la isla. Una torre llena de ratones, ok, perfecto. Y acá tenemos el barco. Vámonos. Cuidado. Gente ahorcada, obviamente. ¿No? Te caminar a la isla, gente ahorcada, ¿por qué no? Why not? ¿Y cómo hago para subirme? Así no, evidentemente, mojándome no será. A ver. Barcos, con sus ríos impetuosos, mares profundos del lago, montaña del mundo de The Witcher, ok. Busca embarcaciones de costa en lugares señalados con símbolo de puerto. Pero ten cuidado, si el barco choca con una roca o un obstáculo quedará dañado y es posible que se hunda. Perfecto. Cuidado porque no chocamos entonces. Para ponerte al timón de un barco, pulsa. Tomar timón. Muy bien, vamos para allá. Barquiño. Mantén para acelerar. Detener, dar vuelta. Dejar el timón, ok. Vámonos. Interesante. Voy con mis 2 espadas rotas, así soy. ¿Qué puede salir mal? Virote, se me equipó la ballesta, pero tenía equipada la mierda esta de las arpas, ¿no? Puedes viajar pero en barco, pero solo a destinos accesibles por vía acuática. Curioso. O sea, te subís a un barco y llegas a un puerto, a lo mejor. Hacer la trampiña. Está bastante bien, ¿no? Bastante bien. Vámonos. Buen viajecillo en barco.
almost there. Splendid. I shall contact you again soon. Qué curioso esta mierda, ¿no? Está bueno, ¿eh? This Xenovox, can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Ok. Your what? My feminine intuition. Wonderful. Me cae bien este personaje. Vámonos. Algún día llegaremos. Isla turbia, ¿eh? Tiene pinta. Con las dos espadas rotas, en serio. Espectáculo. Cine lo que hago yo. Bueno, una cantidad de ahogados absurda por acá, cuidado. ¿Puedo estacionar donde quiera o...? Isla del palangre. O que sí. Me estaciona acá, bueno. Demonio podrido, ok. Peor que un... Ya estoy en problemas. What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. Cuidado. Musicote, No lootea. Vámonos. Usa la lámpara para encontrar a los fantasmas. Opcional. Perfecto. Podemos usarla, no veo por qué no. Ahí, claro. Creo que hay más enemigos todavía. Esta isla es una isla de mierda, ¿no? Hay una catacomba ahí. Baja, guacho. Fuera. Algo loco. Mira, hay cositas acá. ¿Solo eso? Bueno, me lo quedo. Me conformo. Hay otro más de esos por acá, cuidado. Yo lo dijo de puta, loco, ¿no? Pulse. Mamita esta isla. Mamita mamota, cantidad de enemigo que hay. Bueno. ¿Esto qué es? Cuidado, ¿Hay de estos, loco? Cuidado con las abejas. What? Lost your nerve? ¿Alguno más? El infierno esta isla, cuidado, Hay algo. A fresh corpse. Must have come here a while after the nobleman's death. Interesante. Y podemos usar la lámpara
¿Cómo activo el opcional? A ver. Lo mismo, ¿no? Supongo. Ahí veo algo distinto. Let's try Keira's lamp. They're onto us. They're not letting Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, like he'd be gobbling meat. Ok. With no notion he's coming to tear him to shreds. Way's clear, lads. Adam! Bien. Encontramos algunas pistingas. Ok, se marca de verde. Se marca como de verde. Acá tenemos ya para hacer viaje rápido acá, si queremos volver a esta isla del infierno. Se marca como una lucecita verde, ¿no? Donde tenemos que investigar. Mierda. ¿Esto qué mierda es? La bruja. Bien. Wonder what led them here. Hunger or greed. O la codicia. El hambre o la codicia, pues. Pues. Bien. Creo que hay de todo por acá, loco. Bien, tenemos que subir. Acá hay más, mira, de estas cositas para investigar. Millie, Mierda. we gotta flee. Quick now. Millie, what's with you? I don't know. So burning. Ah! What? No, stay back. Don't leave me. Bien. Otra más vimos. Hay más por ver de estas, ¿eh? No sé si habrá más por el pueblo. A lo mejor si nos desviamos un poquito para ver por el pueblo, a ver si hay alguna. Y en la torre yo supongo que habrá también más, ¿eh? Mucho Lorena, ¿eh? Porque había como un pueblito, ¿no? Acá al lado, pero me parece que no, ¿eh? Lo que hay está lleno de enemigos, loco, todo, cuidado. Hay que tener un ojiño cuidadiño. Vámonos, a la torre. Escucha todo correcto. Visionaza, ¿eh? Escucha todo correcto. Bien, vámonos. Ok, ratas. Ratas y tenemos que usar esto acá. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him. To the top! Mierda. Ok. Investigamos. Place is full of rats. As many dead as alive. Think they're feeding on... You needn't be so detailed. Ok. Peasants didn't come here to ask nicely. No, evidentemente no. Blood. Many must have died here.
Así parece, Gerardo. Ok, para salir, ¿no? Esto para bajar. Uy. Muy poco cagado, ¿eh? Muy buena misión esta. Tomo un cofrecillo. Algodón, importante. Importante, señores, el algodón. Bien, acá podemos usar esto. Rich folk. Doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let him out, maybe? Like to die of hunger if we leave him there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Claro. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards. Clever than you. They seem sluggish to you. For the mange, maybe? Oh, and that stench! Ok. Bien, no hay nada más por acá. Llevo esto, una botellita de agua, increíble. Vámonos para arriba. Bien, había otra puerta acá. ¿Alguna más por acá? No, no me interesa ninguna más. Ahí es donde venimos. Por acá. A ver, esto que lleva afuera. Cerrado, ok. Nada, para arriba. Hola. Da miedo este lugar, ¿eh? Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always Annabelle? my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Ok. Interesante. Por acá no hay nada más. ¿Podemos seguir subiendo? Por acá no hay una verga más. Creo que no. Hay que investigar algo más por acá abajo, ¿eh? Algo más nos falta acá, loco. Esta es la puerta que está cerrada. No podemos acceder, no sé dónde llevará. Acá subimos. Más que no veo una verga. Ah, acá, mira. Acá no. Ah, no, esto es lo mismo. Ah, acá hay una escalera. Qué susto, fantasma, loco. Es que no se ve. O sea, literal, no veo. Tengo que subirle el brillo o algo, ¿no? Es que no veo una verga. Increíble. Bien. Hay algo acá haciendo ruido, ¿no? Acá podemos investigar esto. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange Obviamente que no. here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who? Who are you? Muy bien. Tenemos que seguir subiendo. Por acá quizás hay alguna cosita más, ¿eh? Por acá no. Acá sí.
Vámonos, me llevo esto. Ok, aguanta tranquilo. Acá no hay nada para investigar. Más arriba. Está poseída esta torre. Where are you? Have you got to the laboratory at the top of the tower yet? I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Ok. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Ok. Bien. ¿Y este qué hace? Este es otro, pero no sirve, se ve. Perfecto, ya encontramos el camino. Los ruidos, están muy bien hechos los ruidos, Looks es like a importante. laboratory. Pretty Carajo, well ¿y acá? equipped, too. Hay gente en tubos, pero también, qué mierda, Bien. La lamparinga. Anabel. Why did you leave? You claimed to love me. No sé de qué me habla, señora. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? No me tengas miedo. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. Ok. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. ¿Quién era el mago de la torre? Mage who lived here. Who was he? ¿Todo bien? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. Ok. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. No, se puede romper la maldición. Tranquilidad, es fantasmita, If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. Ok. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. Ok. He said everything would be all right. ¿Qué pasó luego? What happened then? Fear. Terrible fear. I feared the men who approached, but I also feared the potion, drinking it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. Ok. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. La Catriona. Rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Tu amado negocio se valde, ¿por qué? Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them.
They just laughed. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Ok. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats. Interesante. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my Dios. stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? You weren't the last to die on this island. Uf, turbio, Fresh turbina, corpse in the me encanta. tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. A dead man. Looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I Okay. hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Niña, cálmese, por favor, no me grite. ¿Puedo hablar con las otras almas? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Sí. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something Eres about you. diferente, You're ok. different. Oh, interesante esta misión, Can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? Otra aparición a lo mejor. Beloved, he dead too? Grail? No, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. La maldición depende de ti. Graham, háblame de él. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? Ah, You must have misheard. ok, Don't sí. think so. I don't know anymore. It's all a nightmare. Ok. Ok, la maldición depende de ti. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. Sé mucho. You could be right. My fate is tied to the Isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Ok. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Está bien, no sé si puedo confiar en ti. No sé si puedo confiar en ti. Puf, está bien. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Ok. Bien,
Me robo cosas de paso ya que estamos. Hay cosas para investigar. Acá hay algo raro lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Puedo investigar esto? No me deja el juego. Emprende sin arrojar resultados que no confías, que son muy fiables, no se trata de errores meteorológicos, también vamos a demostrar Matías. Okay. Esto no puedo interactuar con esto. Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. Podemos seguir subiendo, ¿no? Por lo que veo. Antes de irnos. Héroe del Mago 2. Más por acá, no. Nunca me han gustado las ratas, un aspecto repugnante. He colocado ratas en las jaulas separadas. Ok. Las ratas han muerto. Qué triste. Ok. Kept in there until the end. What a shitty way to die. No puedo hacer nada con este. Capturado ahí, Vámonos. Bien, tenemos que llevar el cuerpo este con el Graham. Perfecto, vámonos. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki. Salimos de acá. Vámonos, vámonos. Por acá podemos salir. No, por acá hay el sótano, ¿no? ¿Por dónde salgo? Ah, no, por acá estamos en la habitación, no creo que más abajo. Mierda, que me hace caminata, señora. Por acá. Bien, estamos fuera. ¿Dónde vamos? A ver, 79.90 de peso, Ojo, este pueblo nunca fui, Pues podemos aprovechar también de paso. Bien, agarramos el barquito este de acá y nos vamos con el barquito. El barquito acá al lado supuestamente, así lo encontramos. ¿Puedo pasar esto? Bien. Subite, subite que nos mata. Subite, controlarlo por favor, que nos matan, nos matan. Gerardo, Gerardo, Gerardo. Mamita Gerardo. Mamita Gerardo. Vámonos. Overtown, llegamos a Overtown. Ok. Mapa de un mundo, nos quedó marcado Overtown. Overtown no tiene viaje rápido, cuidado. Cuidado, Overtown no tiene viaje rápido, esto puede ser un poco un cagadits. Pero bueno, después vendremos si no, para aceptar las misiones. Quiero seguir con esta, la verdad. Déjame en paz, ¿qué le pasa acá a este hombre? ¿Escucha todo correcto? Déjame en paz, ¿qué le pasa acá a este hombre? ¿Escucha todo correcto? Bien. Ok, no le abren la puerta. ¿Qué pasa, crack? ¿A mí me parís? You're deaf, damn it! I told you. Who are you? Soy un brujo. He estado en la isla de la palangre.
do you want of me? Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I Correcto. couldn't save her. ¿Amabas a Annabelle? Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. ¿Te ocurrió en la isla? What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold O sea que them murieron por tu They culpa. force you to go with them? No, I saw my chance in it. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. 'Twas then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. Ok. No more, please. ¿Cuáles fueron tus palabras exactamente? Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. Interesante. She took the poison because of them. No fue un lo que toma es mucho peor. Le vas a contar por el tiempo. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. That means is she? No. Está muerta. Está más muerta que Martín el muerto. Spoke to a ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses and rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time, but can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. Turbina. Turbina muerte. No es culpa tuya. It's not your fault. No guilt in not knowing. Aunque bueno, te puedes haber chupado del cuerpo, la verdad. O sea. She drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. Sí. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. También. There's naught I can do about it now. Wrong on that count. No puedes ayudar. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones. Yes. Give them here. And leave me be. Te dejó, crack. Dile a Keira que has anulado la maldición en la isla del palangre. Perfecto. Vámonos. La puta madre. Dead. Annabelle was no ordinary ghost. She's a pesta. And now she's free. Oh. Ok, no podíamos confiar en ella, evidentemente. Y murió. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Y murió nomás. Pues supongo que el otro final de la misión, no sé si es un final bueno o malo este, la verdad. A ver, supongo que malo. Sí. Supongo que malo, ¿no? La verdad, o sea,
La cagué, podríamos decirlo. Un poquito. Bien, podemos ir a caballo, ¿no? Vamos. Después tenemos que volver acá, ¿eh? ¿Podemos hacer viaje rápido acá? Sí, ¿no? ¿O no? Ah, sí, sí, está baja escondido el viaje rápido. Sí, se puede, se puede. Pues vámonos. Este hombre se murió. No hay más. O sea, podríamos... Sí, que podríamos haber hecho para que salga distinta esta misión. O sea, podríamos haber desconfiado de ella. Y ver qué hubiera pasado ahí. Pero... no sé si hubiéramos hecho algo muy distinto, la verdad. O sea... sí, bueno. Mira que hay una misión, ¿eh? Hay que acordarse. ¿Va a salir marcada en el mapa o se va a desactivar? Porque había alguna últimamente que quedaba marcada. Esta quedó marcada. Ok. Hola, buenas tardes. Volvemos. Interesante final de la misión, ¿verdad? O sea, la llevamos hasta acá y se lo rajó. Simplemente. No lo pudo perder. Es que tendría que haber desconfiado de ella. Si hubiera desconfiado de ella... bueno, no hubiera muerto ese tipo, pero otra cosa no sé si hubiera pasado, la verdad. Buenas tardes. Geralt, just when I was starting to miss you. Perfecto. El mago de la isla, háblame de él. Fyke Isle's free of its curse. And you withheld this news until now? Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. No. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch. Be that as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. Sí. I'm almost inclined to say good work. Alexander estaba investigando algo raro. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded Okay. epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Bien. ¿Qué quieres hacer con la lámpara? The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. I actually regret not going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. All right. Time I was on my way. Perhaps you'd stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do for me. What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Did you see what happened? The package is rather important to me. Bueno, veré qué puedo hacer. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Thank you. I shall be ever so grateful. Muy bien. Bueno, fue un final un poco gris, podríamos decir, dentro de todo. Es que, a ver, nos hubiéramos dado bifes, ¿no? Ask a service of the Witcher, the Pella must. A witcherly service, that's to say. ¿Viste de dónde salió? What do you need? Tell me. A man who fears no evil the Pella needs. Forefather's Eve is nigh. We've rites to conduct. Okay. Wandering souls to emerge. Damned souls, too. We've the circle to protect from these wretches. Bien. ¿Qué vas a darme? What'll I get out of it? Witches do naught for free, this the Pella knows. Not to fear. How to reward one for their aid, this Okay. too the Pella knows.
Why hold the ritual at all? At times men die choking with regret. At times death takes them before they've tasted any bitterness in life. These poor souls, unfulfilled, cannot leave this vale of tears. Ok. Their spirits wander midst the living, must be judged, sent on their way. This we do on Forefathers' Eve. Te ayudaré. Seems like you could use a witcher, so yeah, I'll help. You'd not refuse, the Pella knew. The time's come to gather the folk. Across the lake we must journey, to Fyke Isle. There in the circle of stones. Ok, tenemos que volver a la isla mugrosa The esa. sooner we resolve this, the better. Best do it tonight, at midnight. Ok. La víspera de los antepasados. That's it, Bien. Roach. Tenemos dos misioncitas nuevas. Un favor por un amigo. Seguimos con esta. Y tenemos la víspera de antepasados. Realmente jugar si golpeada de la isla planeta a medianoche. Vamos a hacer esta primero. Ya todo correcto. Como la cagamos ahí en esa misión, Ya todo correcto. Como la cagamos ahí. A ver, tampoco la cagamos mucho, pero. O sea. Por lo menos sacamos la maldición de la isla dentro de todo. Pero bueno, podríamos haber evitado que muera, ¿no? Evidentemente. Creo que son bandidos a caballo, loco, increíble. Encuentra los ingredientes. Bueno, acá tenemos una pista ya de lo que pasó. Bien, tenemos que pelear, Drowners and a water hag, my favorites. Fuera, perfecto, viene otro más. ¡Ojo, y te quién es! Bruja del agua. Ah. Bueno, bien. Vamos un pancito. Carne. Bien, tenemos estos. Nos queda lootear a ese de ahí. Guardamos la espada. A ver, tenemos que investigar el camino. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Bien. Tengo que seguir el rastro. Bien, se desvió por el bosque. Mal asunto. Hay algo, ¿eh? Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Sí, evidentemente bien, no vio salir. Bien. Left Examinamos. cuts of meat. Cataplepis. Wonder what spell requires that. Ok. Human. From an artery. Can't be far. Wouldn't have made it. Package still intact. Don't sense anything magic though. Wonder how Keira will explain this one. Ok, pero podemos seguir el rastro, ¿eh? Hay algo así, seguimos el rastro. Acá, mira. Hid and waited for help. It never came. That's Velen for you. Típico de Belén, concuerdo totalmente. Saqueamos a este hombre a ver qué tiene. Volker, no hemos forrado viejo amigo, además de votar asistencia, ok. Bien. Y encontramos también al mercader y listo. Vámonos, tenemos que volver. Vámonos, caballillo. Faster. Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Creo que están los bandidos acá dando vueltas, hijo de puta, cuidado, ¿no? Vámonos.
Y entregamos el paquetingo. Perfecto, sencillo, ¿no? Buena misión anterior, loco, en serio. Lástima que terminó un poco F, pero... Es que no sabía si... Es que preferí confiar en, el bicho, pero no debería haber confiado. Es que me dio señales de que no podía confiar, la verdad. Geralt, just when I was starting to miss you. Correcto. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Bien, esperaré. Color me intrigued. Fine, I'll wait. I'll Then wait. shoo outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on, out. Okay. Okay. You've been patient, thank you. It's almost ready. Oh. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. McCain, Gvin, Cathel. Ok. No lo entiendo. ¿Qué le ha pasado al tercer ratón? Third mouse. What happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need. Bien. Just in case. So where did... Keira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Sí. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. Okay. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. Bueno, sí. So, what do you say to a moonlight ride? Me compro, la verdad. Si me da comida, me compra. Es lo que hay. O sea... Un brujo en un gigolo. Será un placer. Sounds tempting. So tempting, I don't think I can refuse. Before we Un brujo en go, el gigolo, qué grande este hombre. there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. I shall transform our rancid rags Okay. into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. ¿De verdad es correcto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. Pero usa Gavella Glan para todo esta señora. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, only caught in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Vamos, Last vamos. one there does the dishes. Ok, dejo mi caballo acá, pobre. Corre una carrera. Vámonos. Te gano. Te gano y punto. Le saca una diferencia de locos, ¿no? Así voy a tener que desacelerar ahora en un momentito, pero... Si recuperamos algo de vigor. Mierda, como viene, ¿no? Acá está la misión esta que tengo que venir a aceptar, ¿verdad? Me he olvidado. Tengo la del viejo también ahora, ¿eh? Estoy lleno de misiones, loco. Ojo, me llevo primero. Ojo, que gané. Siempre gano. Experto en carrera de caballingos.
Congratulations. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you. ¡Ojo! Now do you see why I needed those substances? Vale la pena el esfuerzo. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. ¿Qué quiere decir? Ah, entonces estamos celebrando algo. All right, I'm curious. We celebrating something? Okay. Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why, I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. No destruí si es lo que me estás preguntando. ¿Por qué te importa tanto? Pensé que habíamos venido aquí a hacer... Ay, hijo de la gran puta. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands... Ay, Dios, este hombre. Although, Fyke Isle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. Ah. So... No hace falta que me lo diga 2 veces. No estoy de ánimo, lo siento, hay alguien más. Uf. Es que no me puedo negar, es que el Gerardo... ¿Se podrá negar el Gerardo? El Gerardo no se puede negar, es que es increíble. Really? Then close your eyes and count to 10. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Keira, wanna play hide and seek? Why not? Bien. Por acá, por acá. Shame. Could have kept her shoes on. Cine, ¿eh? Automáticamente cine. Now, where's that Cinderella gone to? Automáticamente cine esta parte, ¿eh? Mucho cine esta parte, ¿eh? Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Grande Gerardo. Gerardo de brujas, es lo que tiene. A lo mejor tendría que haberle dicho que no, ¿no? Gerardo se tiene que alejar de las cariñosas, ¿eh? Si no nos puede jugar en contra, loco. Dragon something, I bet. No, it has a different name. A bit indecent, actually. ¡Ojo! Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfain Nave. A mimir. Hasta luego. Keira, where?
to sleep with a spell means she's up to something. Isle. La torre. Ok. Ya lo entendemos. Ya entendemos que esta es rama. Se ha actualizado la entrada del personaje. Por el bien de la ciencia. Bien, ¿tenemos algún barco cerca o vamos nadando directamente? Misionazas, Vamos nadando, con 2 huevos. No creo que me ataque nada en el mar, ¿no? Vámonos. Es que no tengo los zapatos equipados, loco. ¿Esto qué es? A ver, es que no me pude mantener fiel, la verdad. Terrible. Terrible, tremendo. A ver, pero ¿y si le decís que no? Claro, ¿no tenés esta continuación de la misión si le decís que no? Ese es el tema, ¿no? Creo que conseguir más misiones estando con más minitas, conseguir más misiones, me parece a mí, Creo que es así como funciona esto. Lo voy a hacer por las misiones nada más. No por otra cosa. O sea, por la ciencia, por las misiones. Por la ciencia, como por el bien de la ciencia, como dice acá el título de la misión. O sea, precisamente por eso lo voy a hacer, me parece a mí, Ya tengo excusa. Bien, me voy a equipar algo porque no llevo algo en los pies. Se me olvidó ponerme la ropa de los pies, esta mujer. Tenemos ojo más 3. Armadura ligera. Esta es mejor que la que tengo yo. Vamos a ponerla porque no estoy usándola. Más 12. Más 19. Mierda. Oh, madísimos, Más 3. Ojo, vamos rotos, Espada, tengo algo mejor. Menos 21. Nada, azul. Menos 24. Nada. Vámonos. Estamos llegando. Creo que hay una cantidad de enemigos absurda en esta isla, loco. Por más que le haga el gran exorcismo que hice, está lleno de hijos de puta. A light. Top floor of the tower. ¿Lo quemará? ¿O qué va a hacer? So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? ¿Qué dicen las notas? What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Okay. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Radovid nunca olvidará. Radovid no le interesan las medicinas. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't Bueno. find me laughing. Bueno. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. No dejes que lo hagas, es un suicidio. Haz lo que te parezca. No dejaré que lo hagas. Keira, I won't let you do this. We can't allow this research to fall into the wrong hands, and Radovids are as wrong as they come. I'll not give you these notes. I'll not give you anything.
Please, don't make me. Shut up and draw your sword. Bueno. You'll regret that. Didn't have to end this way. La magia prohibida y me llevo tus cosas. De paso, crack. Nos vemos. Me la rajé todo, loco. Amigos con beneficio, logro desbloqueado. No sé cuál era el mejor final para esto, la verdad. O sea, bueno, le podría haber dicho que es un subsidio. A lo mejor la convenzo de que no vaya, pero bueno. No podía dejar que lo haga también. Es que... En fin. Muerte. Muerte y más muerte, ¿eh? Es lo que hay en este juego. Vámonos. Tenemos que ir a esta ciudad para ver los contratos. Vamos a dejarlo por acá. Terrible, ¿eh? Se murió también esta. Es decir, podía conseguir un mejor final, ¿no? A lo mejor sí podés conseguir un mejor final. Si le decís que es un suicidio... es que a lo mejor ni la convences ni nada, ¿no? Si le decís que es un suicidio. Ahora le dices se va. Y no sabes qué pasa. Y si no la rajás, evidentemente, para que no se vaya con eso. Que es importante. En fin. Decisiones, ¿no? Supongo que un poco varía. Pero bueno, está muerta. Me la rajé. A ver, en el fondo... Era una persona un poco problemática, también te digo, ¿eh? Eso hay que decirlo. Tenemos un puntito para gastar. Podemos gastarnos... Tenemos que seguir llegando hasta acá abajo. Por ejemplo, me lo gasto en este mismo, ¿no? Bien. Y desbloqueamos ya esta barrera. Podemos desbloquear remolino, que puede estar bien. Y después 4 puntos. Después de poner este puntito van a ser 3 puntos más. No, ¿cuántos? 5 más, mierda. Para desbloquear esto. Ok. Perfecto. Podemos ponernos una habilidad más incluso que no estábamos usando. Podemos ponernos... Este ya lo pusimos. Me puedo poner este, el de desviar flechas. No, puede estar bien. Muchos enemigos que disparan de lejos. Y nos podemos poner también una mutación nueva. Tenemos mutación de ataque. Potencia ataque. No está mal, ¿eh? De este lado podemos poner esta intensidad de señal. Que bueno, vitalidad, más vitalidad está bien, ¿no? No la puedo potenciar, eso sí, seguro, pero bueno. Eso. Bien, vamos a dejarlo por acá. Suficiente cine por hoy, la verdad. No sé si la cagamos con ese final. A ver, es que claro, podría haber... Es que no podía dejar que lo hagan, sí. Pero bueno, son cosas que pasan. 80 de 90 tengo, ¿eh? Tenemos que aceptar mañana estas misiones y poder ir a dejar cositas, ¿eh? Estamos full. Sobregimos los datos. Guardamos. Partida guardada, perfecto. Después de verme el final distinto que podés tener con esto. No, espere, no. Me estás llevando puesto vos, hijo de puta. Campesino de mierda, en fin, no lo entenderías. No lo entenderías, campesino. Ojo acá. Hay para hacer armadura, ¿puede ser? Hay para hacer arma, ¿no? Herrero, ¿eh? Oh, cuidadito, se puede venir, ¿eh? Nos vemos mañana.